Hello everyone, welcome back to my part 2 of operations research. In the video la nama indha topic cover panna porom appdin paatha we are going to cover the assignment model, replacement model, PERT or CPM, arrow diagram, critical path and probability in project scheduling. Appuram summa we'll get into brief about operations research, types of constraints in LLP, transportation model, what is a model, objectives of OR, scope of OR, graphical method, simplex method, methods in transportation problem, and Vogel's approximation method. We will see or romba chinna short form. So we'll jump into the assignment model now. So assignment model appadina it is a special case of transportation problem. So idu vandu transportation problem kila da varudhu. It is a special case. Idhula enna na idoda main objective vandu enna to assign n jobs to n persons or machines in such a way cost and time வந்து minimize ஆகும் இல்லனா profit maximize ஆகும் அந்த மாதிரி ஜாப்ஸையும் பர்சன்ஸையும் கரெக்டாக அசைன் பண்ணுறது. ஸோ ஒவ்வொரு ஜாபும் ஒவ்வொரு பர்சனுக்கு வந்து கரெக்டாக அசைன் பண்ணி ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் அதாவது ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஜாப் தான் அந்த ஜாப் வந்து கரெக்டாக அந்த பர்சனுக்கு அசைன் பண்ணுறது தான் வந்து அசைன்மெண்ட் மாடல். ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்கொயர் காஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் where rows represent agents and columns represent tasks. Cost of assigning agent I to task J is Cij. The objective is to minimize the total assignment cost. So assignment model முக்கியமான நோக்கம் என்னன்னா டோட்டல் அசைன்மெண்ட் காஸ்ட்டை வந்து மினிமைஸ் பண்ணுறது. ஸோ இதோட மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலாவும் நம்மளுக்கு இருக்குது which is xij is equal to 1 if agent I is assigned to task J, 0 otherwise. Types of assignment problems என்னென்ன இருக்குன்னா first we have balanced assignment problem. Same number of agents and tasks இருந்துச்சுன்னா it is balanced assignment problem. Unbalanced assignment problemனா unbalanced assignment problem இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ரோ இல்லைனா காலம்ல ஒரு டம்மி ரோ ஒரு காலம் வந்து மேக் பண்ணோம் with zero cost to make it square. Next type வந்து maximization of assignment problem. மினிமைசேஷனை வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எல்லா வேல்யூஸையுமே சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் எதில் இருந்ததுன்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூ இந்த மேட்ரிக்ஸில் இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஸோ தட் இஸ் த மேக்ஸிமைசேஷன் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ நெக்ஸ்ட் யார் சொல்யூஷன் மெத்தட். வாட் இஸ் தட் ஹங்கேரியன் அல்காரிதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படின்னா ஏன்னா இதோட மெத்தட் என்னன்னா எப்படி இதை ஃபாலோ பண்ண வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் அசைன்மெண்ட் மாடல் அப்படின்னா ஸ்டெப் 1 ரோ ரிடக்ஷன். சப்ட்ராக்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ இன் ஈச் ரோ ஃப்ரம் ஆல் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ரோ. ரோவில் இருக்கிற சின்ன வேல்யூ இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டை சூஸ் பண்ணி அது எல்லா எலிமெண்ட் கூடயும் அந்த ரோவில் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட் கூடயும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி வைக்கணும். செகண்ட் ஸ்டெப் காலம் ரிடக்ஷன். சப்ட்ராக்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ இன் ஈச் காலம் ஃப்ரம் ஆல் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த காலம். ஒரு காலம் எடுத்துட்டு அதில் இருக்கிற லீஸ்ட் வேல்யூ இருக்கிற எலிமெண்ட்டை மீதி இருக்கிற அதே காலம்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் கூட சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆன்சர் எழுதணும். Step 3 assignment. Try to assign zeros so that no two assignments are in the same row or column. Zeros வந்து கரெக்டாக அசைன் பண்ணோம். அப்புறம் step 4 வந்து draw minimum number of lines to cover all zeros. If lines is equal to n, optimal assignment is possible. If not, continue. Step 5 adjust the matrix. Find the smallest uncovered value. Subtract it from all uncovered elements and add it to the elements of intersections of lines. Repeat step 3. So அப்படியே நம்ம repeat பண்ணிட்டே இருக்கணும் எல்லா ஸ்டெப்பையும். Next வந்து column reduction. Column reductions வந்து it is same for the columns. Then assign zeros following rows to avoid duplication in rows or columns. இது வந்து எப்படி பிசினஸ்ல அப்ளை பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா assigning employees to projects. அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு கரெக்டான எம்ப்ளாயிஸ் அசைன் பண்றது, மெஷின்ஸை வந்து அந்த ஜாப்ஸ்க்கு கரெக்டாக ஸ்கெடியூல் பண்ணுறது, சேல்ஸ் டெரிட்டரிஸை வந்து அசைன் பண்ணுறது, அசைனிங் டாஸ்க்ஸ் இன் ஹெச்ஆர் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா குவிக் அண்ட் அக்யூரேட் அசைன்மெண்ட்ஸ், guarantees minimum cost or maximum profit and can be solved manually or using software. The limitations என்ன அப்படின்னு பார்த்தா only 1 assignments cannot handle நிறைய multitask scenarios வந்து அசைன்மெண்ட் மாடல்னால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. இதுக்கு வந்து நிறைய மாடிஃபிகேஷன்ஸ் தேவை. எப்போனா அன்பேலன்ஸ் ஆர் மேக்ஸிமைசேஷன் கேசஸ் இருந்தால் இட் நீட்ஸ் மாடிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ அசைன்மெண்ட் மாடல் வந்து ஒரு கீ ஆப்டிமைசேஷன் டூல் இன் ஓஆர். இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் வே டு அலோகேட் ரிசோர்ஸஸ் எஃபெக்டிவ்லி ப்ரொவைட் பண்ணுது. டைம், காஸ்ட், எஃபர்ட் இது எல்லாத்தையுமே ரெடியூஸ் பண்ணுது பை கிவிங் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி. ஸோ ஹெச்ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டாஸ்க்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த அசைன்மெண்ட் மாடலை வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மாடல். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மாடல் வந்து இட் இஸ் அ வெரி க்ரூஷியல் டாபிக் இன் ஓஆர். இது வந்து எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டிட்டர்மைனிங் த காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வே டு ரீப்ளேஸ் ஐட்டம்ஸ், மெஷின்ஸ், எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் எனி அசெட் ஓவர் டைம் வருஷங்கள் போக எது வந்து ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வேயாக இருக்கும் ஒரு ஐட்டமை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது, மெஷின்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களில். The aim of the replacement model is to minimize the total cost incurred during the repairs and maintenance of the or to optimize the timing of the replacement to avoid excessive costs. ஒரு மெஷின் ரொம்ப வருஷமாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு, லைக் ஃபார் 10 years ஒரே மெஷினை ஒரு கம்பெனியில் வச்சு வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா
அந்த மிஷின் வந்து அந்த 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய ரிப்பேர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரிப்பேர் அந்த ரிப்பேர் சர்வீஸ் சார்ஜ் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மாடல் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மிஷினை வந்து இன்னும் ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது கரெக்டாக இல்லை வேறு ஒரு மிஷினோட ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக அப்படிங்கிறதுக்காக இட் இஸ் யூஸ்ட். ஸோ ரியல் வேர்ல்ட் செனாரியோஸில் பிஸ்னஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நிறைய டெசிஷன்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. லைக் எப்போ வந்து அவங்களோட எக்யூப்மெண்ட் ஒரு மெஷினரியை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது, லைக் மினிமல் டவுன் டைம் அண்ட் ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட் கூட. ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மாடல் வந்து இட் இஸ் ஒரு மிஷின் ஒரு ஐட்டமை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது, ஒரு புது மிஷின் ஒரு ஐட்டம் கூட ரீப்ளேஸ் பண்ணணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறது வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. So in the model, it considers the cost associated with maintaining an old asset as well as the potential costs associated with acquiring a new one. The central challenge is to balance the cost, replacement cost, maintenance cost and operational reliability. So replacement models வந்து particularly is used in situations where equipment and machinery வந்து fixed useful life or depreciates, இல்லைனா ஏதாவது ஒரு மெஷின் வந்து டைம் ஆக depreciate ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து it is useful. So in the models வந்து it can be broadly classified based on the nature of deterioration of the equipment, time factors and how costs accumulate over time. Replacement of items which deteriorate over time. டைம் ஆக ஒரு ஐட்டமோட வேல்யூ வந்து டிட்டோரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம்? ஸோ இந்த மாதிரி சினாரியோ வரும்போது எக்யூப்மெண்ட் ஒரு ஐட்டம் வந்து டைம் பாஸ் ஆக டிட்டோரேட் ஆகிட்டே இருக்கும், which leads to increase in maintenance cost. So the cost of operation including repair and maintenance gradually increases as the equipment ages. So இதோட key objective என்னன்னா இந்த மாடலில் அந்த it is to determine when it is more economic to replace the item rather than continue repairing it. அந்த மெஷினை ஏஜ் ஆக நிறைய மெயின்டெனன்ஸ் ரிப்பேர் சார்ஜஸ் நிறைய இருக்கும்போது நம்ம அந்த மெஷினை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது பெட்டரா இல்லை அது கண்டினியூவிங் ரிப்பேர் பண்ணுறது பெட்டரா அப்படிங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு தான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மாடல் இஸ் யூஸ்ட். ஸோ அசம்ஷன்ஸ் அண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் டிட்டோரியேட்டிங் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா the cost of maintenance increases over time. The asset has a known rate of deterioration. The decision to replace item is based on the balance between maintenance cost and replacement cost. The deterioration is typically modeled as a continuous or stepwise increase in repair cost over time. So it has its own formula. Total cost TC is equal to Cn plus summation of Rn from n is equal to 1 to t. Next, replacement of items with deterioration and change in money value. In the model, assets வந்து over time deteriorate ஆகிட்டே இருக்கும், and the value of money changes due to inflation over or other economic factors. So this is an extension of previous model but considers the time value of money TVM, which is crucial in investment decisions. இதோட assumptions என்னன்னா the assets maintenance cost increases with time. The replacement cost also changes over time. The time value of money is considered that as future costs and revenues are discounted to present values. Time value of money TVM. Time value of money வந்து it implies ஒரு sum of money that has நிறைய different value இருக்கும். ஒரு sum of moneyக்கு வந்து இன்னைக்கு அந்த sum of moneyக்கு ஒரு value இருக்கும், future timeல ஒரு value இருக்கும் when we compare it. So that is a time value of money. It implies that a sum of money has a different value today compared to what future time. So typically this is typically represented to a discount rate which reflects the cost of capital or inflation rate. So optimal replacement time வந்து calculate பண்ணுறதுக்கு நம்ம future costs to present value, like future cost minus present value வந்து discount பண்ணும், அதாவது subtract பண்ணும் and determine the total cost over the life of the asset. அப்படி பார்க்கும்போது we will determine the time value of money. Next வந்து individual replacement policy. An individual replacement policy applies to situations where each item or asset is considered separately when deciding the optimal time for replacement. இந்த பாலிசிக்கு ஒரு asset வந்து it can be replaced எப்போனா அதோட மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து அதிகமாக எக்ஸ்பெக்டட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட்டோட அதிகமாகும்போது which would provide the minimum total cost. Key features of individual replacement policy: each asset is replaced individually based on its own deterioration and maintenance patterns. நிறைய அசெட்ஸ் இருக்கிற ஒரு கம்பெனிலையோ ஏதாவது பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லையோ அந்தந்த இண்டிவிஜுவல் அசெட்டுக்கு வந்து எப்போ டிட்டோரியேட் ஆகுதோ அதோட மெயின்டெனன்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன்றொன்னா தான் they will replace it. ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்தையும் மாற்ற மாட்டாங்க. That is individual replacement policy. The decision to replace an asset is independent of other assets or machinery. The replacement is triggered by an analysis of maintenance cost versus the expected cost of acquiring a new item. Mathematical representation na ஒரு asset ஓட repair cost increase time க்கு ஏத்த மாதிரி increase ஆகும்போது அதோட replacement decision is made when the cumulative repair cost exceed the cost of replacement. அதாவது ஒரு ஐட்டம் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது இன்னொரு ஐட்டம் வாங்குறதுக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கும், புது ஐட்டமோட காஸ்ட்.
அதே இது இந்த பழைய ஐட்டங்களை வச்சு நம்ம ரிப்பேர் பண்ணி ஓட்டும் போது அது கியூமுலேட்டிவாக ஒரு காஸ்ட் வந்து அந்த காஸ்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட்டை விட அதிகமாக இருக்கும்போது we choose the replacement. So இந்த டெசிஷன் ரூல் வந்து எப்படின்னா, if maintenance cost is greater than or equal to replacement cost, then replace the item. This policy works well when items do not have a shared lifespan or depreciation, and the cost for individual items can be calculated separately. Group replacement policy. இது இண்டிவிஜுவல் பார்த்தோம், இப்போ வந்து குரூப்பாக யாரையும் மாற்றுறது, ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது. ஒரு குரூப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசி வந்து இட் இஸ் வென் அப்ளைட் அப்படின்னா மல்டிபிள் சிமிலர் ஐட்டம்ஸ் ஒரு அசெட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணி அது வந்து ஒரே நேரத்தில் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கம்பைன்ட் ஆப்ரேஷனல் லைஃப் டைம். ஒரு கம்பெனி ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரே மெஷினரி ஒரே மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் அப்ளிகபிள். In this case, instead of replacing each item individually, entire group of item வந்து based on collective cost வந்து replace பண்றாங்க. இதோட key features என்னன்னா, ஒரு group of assets வந்து they are replaced together when the average replacement cost and maintenance cost are minimized for the group. Group replacement reduces administrative and operational costs, especially ரொம்ப large organizations with similar assets இருக்கும்போது. The policy applies when assets have similar characteristics and similar deterioration patterns. So this assets own formulation as well. So the main objective is to minimize the total cost for replacing the entire group by calculating the cost of different time intervals, factoring in both maintenance and replacement costs. So the decision is to replace it based on the point at which the combined cost of continuing maintenance for the group outweighs the cost of replacement. Group replacement decision rule. Total maintenance cost for group வந்து exceed ஆகும்போது ஒரு group maintenance cost வந்து total maintenance cost ஓட group exceed ஆகும்போது the total replacement cost then they replace the entire group of items. So அதே மாதிரி maintenance cost வந்து which is greater than or equal to replacement cost then replace the item. This policy is effective when the items are of the same type and have similar operational lifetimes. So replacement model வந்து it is critical for decision making in asset management and maintenance optimization. So it provides with a method to determine என்ன டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா the right time for replacing ஒரு ஐட்டம் ஒரு அசெட்டை வந்து கரெக்டான நேரத்தில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதை வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டோட பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சிக்காகவும் ஃபைனான்ஷியல் கன்சிடரேஷன்ஸ்க்காகவும் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மாடலோட அப்ளிகேஷன் வந்து கேன் பி யூஸ்ட் எக்ஸ்டெண்டட் டு இண்டிவிஜுவல் அண்ட் குரூப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசிஸ். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் பிஸ்னஸ் சினாரியோஸ் அடியில் வரும். ஸோ எப்போ வந்து ஒரு மெஷின் ஆர் அசெட் வந்து ரிப்பேர் ஆகும், ரீப்ளேஸ் ஆகணும், மெயின்டைன் ஐட்டம்ஸ் என்ஷூர்ஸ் பெட்டர் அசெட் யூட்டிலைசேஷன் அண்ட் காஸ்ட் கண்ட்ரோல். Next வந்து introduction to project scheduling and CPM. Project scheduling வந்து it is a critical aspect of project management where இதோட முக்கியமான கோல் வந்து என்னன்னா டாஸ்க்ஸ் இல்லைனா ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து ஆன் டைம் within budget according to quality standards கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்களா, அதுதான் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஸ்கெடியூலிங். ஒன் ஆஃப் த ப்ரைமரி மெத்தட்ஸ் என்ன ப்ராஜெக்ட் ஸ்கெடியூலிங்கில் அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் பாத் மெத்தட் CPM. இந்த கிரிட்டிக்கல் பாத் மெத்தட் என்ன பண்ணும், இது வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கும், அதை எப்போ நடக்குது, அடுத்தடுத்து நடக்கிறது, அதோட சீக்வன்சஸ், அதோட டியூரேஷன், ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான டாஸ்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிட்டர்மைன் பண்ணி ஓவரால் ப்ராஜெக்ட் டைம்லைனை வந்து கொண்டு வரதான் கிரிட்டிக்கல் பாத் மெத்தட். இன் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிசர்ச்சில் CPM வந்து ரொம்ப வைடாக யூஸ் பண்ணுற டூல். எதுக்காகனா ஃபார் ஸ்கெடியூலிங், பிளானிங் அண்ட் மானிட்டரிங் ப்ராஜெக்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி ரொம்ப பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு, நிறைய இன்டர்டிபெண்டன்ட் டாஸ்க்ஸ்க்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. த PERT அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் இவாலுவேஷன் அண்ட் ரிவ்யூ டெக்னிக். So it is இன்னொரு ரொம்ப closely related method to CPM. Although அது வந்து ரொம்ப probabilistic approach when compared to CPM's deterministic one. So both CPM and PERT இது ரெண்டுக்குமே வந்து நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேவை. எதுக்குன்னா அதோட ப்ராஜெக்ட்டில் வந்து என்னென்னலாம் இன்வால்வ் ஆகுது, அதோட டியூரேஷன்ஸ் என்ன, டிபெண்டன்சிஸ் என்ன, ஓவரால் கோல்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட்ஸ் வந்து இட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் மினிமைசிங் டிலேஸ் அண்ட் ஆப்டிமைசிங் ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆரோ டயக்ராம் அண்ட் CPM இது ரெண்டையும் பற்றி பார்த்தோம்னா, ஆரோ டயக்ராம் வந்து அது வந்து ஒரு விஷுவல் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இட் இஸ் தேர் டு டிஸ்பிளே த ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் அ ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஆரோ டயக்ராமோட கீ எலிமெண்ட் வந்து CPM, தட் இஸ் கிரிட்டிக்கல் பாத் மெத்தட், வேர் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே ஏரோவில் வந்து ஷோ பண்ணுறதுனால இதுக்கு வந்து ஆரோ டயக்ராம்னு பேர். ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆரோ வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸ்டார்ட்டை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆரோ வந்து கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தட் டாஸ்க் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஸோ CPMல ஆரோ டயக்ராம் நம்மளுக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா ப்ராஜெக்ட் ஃப்ளோ அண்ட் ஐடென்டிஃபை இந்த கிரிட்டிக்கல் பாத் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்படி வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து லிங்க் ஆயிருக்கு, அதில் ஏதாவது டிலே இருக்கா, ஒரு ஆக்டிவிட்டிலேருந்து இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி டிலே இருக்கா, அதனால இம்பாக்ட் இன்னொருத்தவங்களுக்கு அதர்ஸ் இம்பாக்ட்ஸ் எதுவும் இருக்கா, அது எல்லாத்தையுமே வந்து இட் ஷோஸ். So next is the components of arrow diagram. Arrow diagram la enna nalla irukum. We have nodes, 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 that is events, represent the start or end points.
of activities. Arrows, activities. So nodes வந்து start and end points of activities வந்து represent பண்ணோம். Arrows வந்து the activities represent பண்ணோம். Like the task வந்து எப்போ complete பண்ணணும். And the length of the arrow வந்து the duration of the activities it is proportional. எவ்வளோ பெரிய arrow இருக்கோ அவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டாக இருக்கும். Duration of the activities, third. அந்த activity complete பண்ணுற டைம் வந்து the arrowலே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. Critical path method வந்து it involves analyzing these arrows. இந்த arrows எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணி அது வந்து எது longest path from start to finish எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணி it dictates the minimum time required to complete the project. So steps for constructing the arrow diagram. அந்த arrow diagram எப்படி construct பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா first is identify activities. அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க்ஸை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணோம். செகண்ட், டிட்டர்மைன் ப்ரெசிடென்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். அந்த டாஸ்க்ஸ் வந்து எந்த டாஸ்க்கு முன்னாடி எந்தெந்த டாஸ்க் வந்து முதலே பண்ணி முடிக்கணும் அப்படிங்கிற டாஸ்க் எல்லாமே we should determine it. Create a network of activities. அந்த arrows and nodes யூஸ் பண்ணி ஒரு sequence of tasks வந்து create பண்ணும். செகண்ட், calculate early start, that is ES and early finish. எந்தெந்த டாஸ்க் வந்து ஃபஸ்ட்டு முடிக்கணும் அண்ட் எந்தெந்த டாஸ்க் வந்து கடைசியில் முடிக்கணும் அதெல்லாம் டிட்டர்மைன் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் வந்து calculate the late start and late finish. Determine the latest time each activity can start and finish without delaying the project. And finally, identify critical path. Critical path வந்து sequence of activities that will take the longest time to complete and thus determines the project's minimum duration. This is the longest path from the start to the end of the project. So critical path வந்து it can be identified by calculating the total duration of all the paths in the project and selecting one with the maximum duration. So critical path அப்படினா it is a sequence of activities that must be completed on time for the project to be finished by its deadline. Any delay in the activities on the critical path will directly result in delay in the project. Importance of critical path அப்படின்னு பார்த்தா project duration. அந்த critical path வந்து மினிமமாக எவ்வளோ டைம் ரிக்வயர்டு ஒரு ப்ராஜெக்டை ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறத வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்லுது. ஒரு டாஸ்க் வந்து நம்ம அது சொன்ன டைமை விட டிலே பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த என்டையர் ப்ராஜெக்டும் இட் இஸ் டிலேடு. Resource allocation. Critical path வந்து resources it helps in identifying the focusing resources on the most important tasks that influence the project overall completion time. Slack time management. Tasks that are not on the critical path can have some slack or buffer time. Delaying these tasks will not affect the overall project completion date as long as the critical path is adhered to. Probability in project scheduling. ப்ராஜெக்ட் ஸ்கெடியூலிங் வந்து இட் இஸ் PERT-ல வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறாங்க, தட் இஸ் ப்ராஜெக்ட் இவாலுவேஷன் அண்ட் ரிவ்யூ டெக்னிக்கில். ஸோ இது அங்கே தான் ரொம்ப பெரிய கீ ரோல் ப்ளே பண்ணுது. இது வந்து டியூரேஷன் அட் ஆக்டிவிட்டி இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். அன்லைக் CPM which assumes the duration of each activity is fixed, PERT வந்து என்ன பண்ணுன்னா it incorporates uncertainty in activity durations. So this uncertainty is modeled using probabilistic distributions. So the key concepts என்னன்னா expected duration. The expected duration of an activity is a weighted average of the optimistic, pessimistic and most likely durations. Optimistic duration அப்படின்னா the shortest possible time to complete the task. Pessimistic duration na the longest possible time to complete the task. Most likely duration, the most probable time to complete the task. So the expected duration can be calculated using beta distributions. ஸோ PERT and CPM வந்து ரொம்ப எசென்ஷியல் டூல்ஸாக இருக்குது ப்ராஜெக்ட் ஸ்கெடியூல் பண்ணுறதுக்காக. அது கூட ஆரோ டயக்ராம் இன் CPM ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி கிரிட்டிக்கல் பாத் வந்து மோஸ்ட் டைம் சென்சிட்டிவ் டாஸ்க்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ப்ராஜெக்ட் ஸ்கெடியூலிங் எஸ்பெஷலி இன் PERT it allows for more flexible and realistic approach by factoring in uncertainty and variability in task durations. ஸோ இந்த மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் வந்து அவங்களால ரிசோர்ஸை கரெக்டாக ஆப்டிமைஸ் பண்ண முடியும். they can minimize delays and ensure the timely completion of projects. So what is which we'll see in short, what is operations research? Operations research is a scientific method which provides quantitative basis for decision making. இது வந்து mathematical modeling, statistical analysis and optimization techniques வந்து யூஸ் பண்ணுது. எதுக்குன்னா to make decisions and solve problems, especially scarce resources வந்து allocate பண்ணுறதுக்காக. OR வந்து best results under the given circumstances வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இது வந்து நிறைய வேரிய செக்டர்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க, லைக் டிஃபென்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், மேனுஃபேக்சரிங், லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபைனான்ஸ். OR வந்து World War II வந்து எமர்ஜ் ஆச்சு. சயின்டிஸ்ட் வந்து they were applying it on analytical methods to military operations to make better strategic and tactical decisions. வார்க்கு அப்புறம் அந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் பிஸ்னஸில் வந்து அடாப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அது வந்து என்னென்ன இன்வால்வ் பண்ண அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, மாடல்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது that represents the system. ஸோ அந்த மாடல்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுறது யூசிங் appropriate techniques and implementing the solution in real world. நெக்ஸ்ட் வந்து explain the different types of constraints in LPP, linear programming problem.
LPP linear programming வந்து அதில் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்லாம் வந்து the limitations and restrictions on the decision variables. இந்த limitations வந்து feasible region define பண்ணுது within the solution must lie. So என்னென்ன types of constraints இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா less than or equal to, these constraints represent upper limits. Greater than or equal to, these represent minimum requirements. Equality, these indicate exact requirements. Constraints can be linear equations and or inequalities. And இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுது feasible region determine பண்ணுறதுக்கு. So they may arise from resource limits, minimum production requirements or policy decisions. What is transportation model? Transportation model வந்து it is a type of linear programming. அது வந்து distribution of goods from multiple sources வந்து deal பண்ணுது. Multiple sources to multiple destinations. Cost minimize பண்ணி இல்லைனா profit maximize பண்ணி. It assumes known supply at each source and demand at each destination. So model has three components என்னன்னா sources where goods are supplied from, destinations where goods are delivered, cost matrix, the cost of transporting from each source to each destination. What is a model? ஒரு model in OR அப்படின்னு பார்த்தா it is a simplified representation of real world problem. It abstracts and captures the essential features of a problem while ignoring irrelevant details. Models can be mathematical, physical or symbolic. Types of models அப்படின்னு பார்த்தா descriptive models describe the behavior of a system. Predictive models forecast outcomes. Prescriptive models suggest best actions. ORல mathematical models வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்குது. இது வந்து டெசிஷன் மேக்கர்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸை விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு, அவுட்கம்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும், ஆப்டிமல் சொல்யூஷனை சூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது. Discuss the objective of OR அப்படின்னு பார்த்தா OR objectives and பார்த்தா optimize performance under constraints, resources effective-ஆக allocate பண்ணுறது, காம்ப்ளெக்ஸ் டெசிஷன் மேக்கிங்கில் எய்ட் பண்ணுறது, ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் ரெடியூசிங் காஸ்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. ஸோ whether it is minimizing cost, maximizing profit, reducing time or improving service levels, OR வந்து எல்லா மாதிரியான tools and techniques வந்து provide பண்ணுது to achieve the objective in a systematic and logical manner. So this is the end of the video. So I hope you guys enjoyed the video. Subscribe for more educational content. உங்களுக்கு என்ன வீடியோ வேணுமோ அதை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். I will for sure try putting it. Thank you for watching till the end.